హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు ఏపీఎస్సి ఏఈ ఫ్రీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్. ఈరోజు క్లాస్లో మనం స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్కి సంబంధించి కాలమ్స్ అండ్ స్ట్రట్స్ అనే టాపిక్ని చూద్దాం. ఈరోజు క్లాస్లో మనం చెప్పుకునే సిలబస్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ అండ్ బెండింగ్ స్ట్రెసెస్, కోర్ ఆఫ్ సెక్షన్, షార్ట్ అండ్ లాంగ్ కాలమ్స్ అండ్ యాక్సియల్ లోడింగ్, వేరియస్ ఎండ్ కండిషన్స్, యూలర్ అండ్ ర్యాంకిన్ ఫార్ములే, స్లెండర్నెస్ రేషియో, సింపుల్ బిల్డప్ కాలమ్స్. This is the last class of strength of materials, so please watch this video till to end. If you really like this video, please like and share to your friends. ఎవరైనా మా ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడనట్లయితే లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది, వెళ్ళి చూడండి. ఫస్ట్ we understand what is meant by a column or a strut. Column or strut is defined as a member of a structure which is subjected to axial compressive load. Okay, when a member is subjected to axial compressive load, then we call it as column or strut. మనం ఎప్పుడు కాలం అంటాం, ఎప్పుడు స్ట్రట్ అంటామో తెలుసుకుందాం. If the member of the structure is vertical and both of its ends are fixed rigidly while subjected to axial compressive load, the member is known as column. మెంబర్ అనేది ఏ విధంగా ఉండాలంట, వర్టికల్గా ఉండాలి, అండ్ బోత్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎండ్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ రిజిడ్ and it is subjected to axial compressive load, then the member we known as column. We call it as column. Example వచ్చేసరికి vertical pillar between roof and floor. We can observe in the superstructure of a building. If the member of the structure is not vertical, one or both of its ends are hinged or pinned, the bar is known as strut. మెంబర్ అనేది మనకు వర్టికల్గా ఉండదు. లెట్స్ సే నేను ఇన్క్లైన్డ్ అనుకుంటున్నా, ఇన్క్లైన్డ్ అయినా ఉండొచ్చు. ఓకే, మనకు హారిజెంటల్గా ఉంటే ఏమంటాం, మనము హారిజెంటల్గా ఉంటే మనం బీమ్ అంటాం. కాబట్టి మనం ఇంక్లైన్ కండిషన్ తీసుకుంటాం. స్ట్రట్ అంటే ఒక ఎండ్ వచ్చేసి ఫిక్స్డ్, అనదర్ ఎండ్ వచ్చేసి హింజ్డ్. లెట్స్ సే ఫస్ట్ కేస్. ద నెక్స్ట్ కేస్, both ends are hinged only. These two are subjected to axial compressive load. Okay, these two cases, the member is known as strut. The rod is known as strut. This is a strut, this is a strut. Examples వచ్చేసి connecting rods and piston rods are the examples of strut. Next we move to direct and bending stresses. When a body is subjected to axial tensile or compressive load, then the stress developed in the body is called as direct stress. Let's say this is a body. It is subjected to axial compressive or tensile load. The stresses induced in the body are called as direct stresses. Direct stresses. If a body, this is a body, let's say this is a body which is subjected to bending moment, then the stresses developed or the stresses induced in the body due to bending moment are called as bending stresses. If a body is subjected to axial loads as well as bending moments, then both the stresses will be produced in the body. Let's say this is a body
It undergoes bending moment and as well as axial loads. Then the stresses induced in the body due to axial loads and bending moments are direct and bending stresses. Both are developed in the body due to axial loads and bending moment. Axial load produces direct stress. In the previous slide we see axial load produces direct stress. Eccentric load produces direct stress as well as bending moment. Let's say this is a body. When the load is act some eccentricity to the axis, E is the eccentricity. Then due to this, P into E is the bending moment. Bending moment is there and P alone produces direct stress. So in this case, direct stress as well as bending stresses are induced in the body when eccentric load is produced on the body. Okay, eccentric load is act on the body, it produces direct stress as well as bending stress. Let's say this is a rectangle section. In this rectangular section, a load is subjected and it has some eccentricity to the y axis. That means this is x axis, this is y axis. From this we measure from y axis some eccentricity. This is E. Eccentricity is there due to application of load. What are the maximum stresses and minimum stresses at any point we can calculate. If you calculate for this case, sigma max will be, the maximum stresses will be direct stress plus bending stresses. The formula will be P by A 1 plus 6E by B. This is the formula. This is the formula for sigma max. Sigma minimum is nothing but direct stress minus bending stress. Then the formula is changes to P by A 1 minus 6E by B is the formula for maximum and minimum stresses at any point in a section which is subjected to load which is eccentric about y axis for a rectangular section. We consider for a rectangular section. If there are three cases. If direct stress is equals to the bending stress, for that case tensile stress will be 0. For this case tensile stress will be 0 across the section. If sigma naught is greater than sigma b, there will be no tensile stress across the section. Okay, there will be no tensile stresses across the section. Sigma naught is less than sigma b, then there will be a tensile stress across the section. Please remember these three cases. Sigma naught is equals to sigma b, tensile stress will be 0 across the section. Sigma naught is greater than sigma b, no tensile stresses across the section. Sigma naught is less than sigma b, tensile stresses across the section is there. There will be a tensile stresses across the section.
The resultant stress at any point when a symmetric about a section is subjected to load, which is eccentric to both axes. Let's say a load is acting here, which is a eccentric about x-axis as well as y-axis. It is not Vy, it is Ey, eccentric in y-axis. Then the resultant stress will be P by A plus or minus My into x by Iyy plus or minus mx into y by Ixx. This is a general formula. I tell you, this is a rectangular section. It has a 4 corners. For the 4 corners, how it changes, I tell you. We can see the resultant stress for each corner. Let's see for corner C, the resultant stress will be P by A plus myx by Iyy plus mx into y by Ixx. Why? Because in this case x and y are positive. X and y are positive. For corner C, let's say for corner C, in this case x and y are negative. So the sigma resultant will be P by A minus myx by Iyy minus mxy by Ixx is the formula. And for corner B, x is positive and y will negative. Then the resultant stress will be P by A plus myx by Iyy minus mxy by Ixx is the formula for corner B. If you write similarly, if you write for corner D, then the formula is changes to P by A minus myx by Iyy plus mxy by Ixx is the formula, resultant formula. What are the terms in the formula? Let's see. P is the eccentric load. A is the area of the section. Area of the section means it's a rectangular. L into B is the area. And My and Iyy is the moment and moment of inertia about y axis. Mx and Ixx is the moment and moment of inertia about x axis. This is for symmetrical section. For unsymmetrical sections subjected to eccentric load, first of all, we determine this center of gravity, then moment of inertia of the section about the axis passing through the center of gravity. First center of gravity ni kanukovali, next moment of inertia about the center of gravity kanukovali, next we find out the stresses, we obtain the stresses. Next we move to core of section. First definition చూద్దాం. The centrally located, this is a centrally located, the centrally located portion of a within which the load must act so as to produce only compressive stress is called as core of the section or kernel of the section. Core of the section ఇంకొక నేమ్ ఏంటి? Kernel of the section. ఆ సెంట్రల్ లొకేటెడ్ పోర్షన్లో ఏమవుతుందంటే ఓన్లీ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్సెస్ అనేటివి మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. టెన్సైల్ స్ట్రెస్సెస్ అనేటివి ప్రొడ్యూస్ కావు. అక్కడ ఎంత పోర్షన్లో అయితే టెన్సైల్ స్ట్రెస్సెస్ అనేటివి ప్రొడ్యూస్ కావో ఆ పోర్షన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే కోర్ ఆఫ్ సెక్షన్ అంటున్నాం. ఇంకొక పేరేంటి దానికి?
kernel of section అంటున్నాం. First we see for a rectangular section there will be no tensile stress if the load is on either axis with the middle third of the section. Please remember this word, middle third. That means B in the center it is B. Okay, in the bottom it is B, it is D. The bottom B by 3 in the center, and the for the side in the center D by 3. B by 3 into, for that reason only, like this, sorry, just like this, D by 3 distance only, middle third of the section only, tensile stresses there is no అంటే ఆ పోర్షన్లో మాత్రం మనకు టెన్సైల్ స్ట్రెస్సెస్ అనేటివి ప్రొడ్యూస్ కావు ఫర్ ఏ రెక్టాంగులర్ సెక్షన్, మిడిల్ థర్డ్ ఆఫ్ ద సెక్షన్. అదేవిధంగా మనం స్క్వేర్ తీసుకున్నా కానీ మనకు మిడిల్ థర్డ్ ఆఫ్ ద సెక్షన్ మాత్రమే టెన్సైల్ స్ట్రెస్సెస్ అనేటివి ప్రొడ్యూస్ కావు. ఓకే, నెక్స్ట్ వి మూవ్ ఫర్ ఏ సర్క్యులర్ సెక్షన్. ఫర్ ద సర్క్యులర్ సెక్షన్ there will be no tensile stress if the load lies in a circle of diameter d by 4 with the center O. మనకు d is the diameter, but center నుండి d by 4 radius, diameter పెట్టి సర్క్యులర్ లా గీసామనుకో, ఆ పోర్షన్ ఏదైతే వస్తుందో ఆ పోర్షన్లో ఓన్లీ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్సెస్ మాత్రమే ఉంటాయి. దెర్ ఈజ్ నో టెన్సైల్ స్ట్రెస్సెస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. దట్ పోర్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ మిడిల్ క్వార్టర్ రూల్ ఫర్ ద సర్క్యులర్ సెక్షన్స్. ప్లీజ్ రిమెంబర్, మిడిల్ క్వార్టర్ రూల్. That section is called as core of section or kernel of section. Next we move to short columns under axial loading. షార్ట్ కాలం అనేది మనకు క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఏముంటే అది సబ్జెక్టెడ్ టు యాక్సియల్ కంప్రెసివ్ లోడ్ పి అయిందనుకో, దాని కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ అనేది పి బై ఏ. ఇఫ్ ద కంప్రెసివ్ లోడ్ ఆన్ ద షార్ట్ కాలమ్ ఈజ్ గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీస్డ్, ఏ స్టేజ్ విల్ రీచ్ వెన్ ద కాలమ్ విల్ బీ ఆన్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ బై క్రషింగ్. ఆల్ షార్ట్ కాలమ్స్ ఆర్ failed by crushing only. Why? Because for the short columns we increase the load gradually. The stress induced in the column responding to this load is known as crushing stress. So crushing stress will be crushing load by area. All short columns, we observe this is the short column, all short columns are failed due to crushing. Next we move to long column under axial loading. A long column of uniform cross sectional area A, length L, subjected to an axial compressive load P. This is the figure. Axial compressive load P. A column is known as long column. ఎప్పుడంటామంటే లాంగ్ కాలమ్ అని, లెంత్ ఆఫ్ ద కాలమ్ ఇన్ కంపారిజన్ విత్ ద లాటరల్ డైమెన్షన్స్. లెంత్ అనేది మనకు ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట వెన్ కంపేర్ ఇట్ టు lateral dimensions. Let's say width or depth, ఈ రెండిటితో పోల్చుకుంటే లెంత్ అనేది మనకు లార్జ్, వెరీ లార్జ్, then the column is known as long column. Such columns do not fail by crushing alone. crushing వల్ల మాత్రమే అవి ఫెయిల్ అవ్వవు, అవి బక్లింగ్ వల్ల అంటే బెండింగ్ వల్ల కూడా ఫెయిల్ అవుతాయి. బోత్ క్రషింగ్ అండ్ బెండింగ్ వల్ల లాంగ్ కాలమ్స్ అనేటివి ఫెయిల్ అవుతాయి. ద లోడ్ అట్ విచ్ ద కాలమ్ జస్ట్ బకిల్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ బకిలింగ్ లోడ్ ఆర్ క్రిటికల్ జస్ట్ ఆర్ క్రిప్లింగ్ లోడ్ అంటాం. ఇలా ఉంది కాలం అనేది, ఇది ఈ విధంగా బకిల్ అయింది అనుకోండి,
అది ఎప్పుడైతే ఎంత లోడ్లో అయితే అది జస్ట్ బకిల్ అవుతుందో ఆ లోడ్ని ఏమంటున్నామంటే మనం బక్లింగ్ లోడు లేదా క్రిప్లింగ్ లోడు ఆర్ క్రిటికల్ జస్ట్ అని అంటాం. ఓకే, ద బక్లింగ్ లోడ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ది క్రషింగ్ లోడ్ ఫర్ లాంగ్ కాలమ్స్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. Buckling load is less than the crushing load for long columns. Actually, the value of buckling load for long columns is low, whereas for short columns the value of buckling load is relatively high. There is a derivation. Let's say L is equals to length of long column, P is the load, just buckling. It means crippling load ఆర్ బక్లింగ్ లోడ్ అని అంటాం పీని. ఏ వచ్చేసరికి క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా, ఏ అంటే మ్యాక్సిమం బెండింగ్ ఆఫ్ ద కాలమ్ ఎట్ ద సెంటర్, దిస్ డిస్టెన్స్. ఓకే, సిగ్మా నాట్ స్ట్రెస్ డ్యూ టు డైరెక్ట్ లోడ్, సిగ్మా బి స్ట్రెస్ డ్యూ టు bending, Z is the section modulus. Then the extreme stresses on the mid sections are given by maximum sigma naught plus sigma b, minimum వచ్చేసరికి sigma naught minus sigma b. That means direct stress minus bending stress for minimum stress. Maximum stress కావాలనుకుంటే direct stress plus bending stress. The column will fail when the maximum stress is more than the crushing stress. మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ అనేది క్రషింగ్ స్ట్రెస్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే కాలం అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లాంగ్ కాలమ్స్ ద డైరెక్ట్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెసెస్ ఆర్ నెగ్లిజిబుల్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు బక్లింగ్ స్ట్రెసెస్. హెన్స్ వెరీ లాంగ్ కాలమ్స్ ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు బక్లింగ్ స్ట్రెసెస్ ఓన్లీ. ఓకే, లాంగ్ కాలమ్స్లో డైరెక్ట్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెసెస్ అనేటివి చాలా నెగ్లిజిబుల్ బక్లింగ్ స్ట్రెసెస్ కంటే, కాబట్టి మనము బక్లింగ్ స్ట్రెసెస్ని కన్సిడర్ చేస్తాం. వేరియస్ ఎండ్ కండిషన్స్. In case of long columns, the stress due to direct load is very small in comparison with the stress due to buckling. Hence, the failure of long columns takes place entirely due to buckling. Okay, the following four types of end conditions of the column are important. First case వచ్చేసరికి both ends of the column are hinged. Second case వచ్చేసరికి one end is fixed and other end is free. And third one is both the ends of the column are fixed. And fourth one is one end is fixed and another one is pinned. Let's say first case is both ends are hinged. The second case వచ్చేసరికి ఒకటి fixed, another one is free. And the third case both ends are fixed like this. And the fourth case one end is fixed, another one is pinned. This is the fourth cases. Previously I told that the long columns are failed due to crushing as well as buckling, but we see that crushing crushing load is very negligible when compared to the buckling, so the long columns are failed due to buckling only. Sorry for the wrong. The short columns are failed due to crushing and the long columns are failed due to buckling only. I hope the end conditions and how the long column and short column are failed for which load conditions. We can move further. Let's say for a hinged end, the deflection is 0. For a fixed end, the deflection and slope are 0. For a free end, deflection is not 0. That means deflection exists. These are we can come across these topics in deflections chapter. Next we move to Euler's formula.
Euler's crippling load for any type of end condition is given by P into pi square EI by LE square. LE means effective length. There are 4 end conditions. For the different end conditions, we have 4 end conditions. Based on the 4 end conditions, we have a different effective length value. For the both ends are hinged, the effective length will be L only, and for one end is fixed, another one is free, then the effective length will be 2 times of actual length. Both ends are fixed, then the effective length will be half of times of actual length. Then one end is fixed and another one is hinged, then the effective length will be 1 by under root of 2. This is the change in actual length to the effective length. Okay, effective length will be actual length by under root of 2 for one end is fixed and another one end is hinged condition. Let's move to crippling load pi square EI by LE square. This is the formula we have, right? But I change the crippling load in terms of radius of gyration. Radius of gyration. Then the formula will be pi square EA by LE by K whole square. This is the formula for crippling load. For this stress, P by A. This is the stress value. That's why pi square E by LE by K whole square. In the next slide, we see what is meant by least radius of gyration. Here the terms are LE is the effective length, K is the least radius of gyration, I is the least moment of inertia. How we see we can take least radius of gyration? For XX and YY, we have least radius of gyration. Least radius of gyration K1, K1 and K2 అనుకుంటే, whichever is low we can take for our calculations, that is the least radius of gyration. For that same only we can take the moment of inertia, for which axis we take the least radius of gyration. For that same axis we take the moment of inertia, that is called as least moment of inertia. Okay, if the slenderness ratio is less than 80 for mild steel column with both ends hinged, then Euler's formula will not be valid. This is the failure of, this is the drawback of Euler's formula. Slenderness ratio అనేది, slenderness ratio, this is the effective length by least radius of gyration. లెస్ దెన్ 80 ఉంటే మైల్డ్ స్టీల్కి యూలర్స్ ఫార్ములా అనేది వ్యాలిడ్ కాదు. దిస్ ఈస్ ద డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ యూలర్స్ ఫార్ములా. ఫర్ ద డ్రాబ్యాక్, Rankine give a formula for crippling load. Actually we have 5 methods to find crippling load. Those are Euler's formula, Rankine's formula, straight line method, Johnson's parabolic method, and fifth one is IS code method. There are 5 methods to find the crippling load. In our syllabus we have Euler's formula and Rankine's formula. That's why I discussed Euler's formula and Rankine's formula. Why Rankine's formula coming to picture, I tell you. Why? Because for the mild steel the slenderness ratio is less than 80, Euler's formula is not valid. That's why Rankine come up with his formula
and he proved that it is his formula is effective than Euler's formula. Okay. um, Next we move to slenderness ratio. Slenderness ratio is the ratio of effective length of a column to the least radius of gyration of the column is known as slenderness ratio. Okay, slenderness ratio is the ratio of L effective to the least radius of gyration. How this least radius of gyration come into picture for the critical load of Euler's formula, I tell you here. Actually, the critical load formula will be pi square EI by LE square is the formula. But moment of inertia is A into K square. This is the formula for moment of inertia. Okay. We can see this formula in engineering mechanics. I is equals to A K square or AR square. Substitute that formula, that I value in this formula, then P is equals to pi square E A K square by LE square. Then the formula is changes to pi square E A by LE by K whole square is the formula for critical load in case of Euler's formula. I hope how the formula is derived. Okay, let's move to the Rankine's formula. The crippling load or critical load is given by P is equals to sigma C into A by 1 plus alpha LE by K whole square. He modified. He come up with changes in Euler's formula. Okay, sigma C is the ultimate crushing stress, A is the area of the cross section of the column, alpha is the Rankine's constant. Rankine's constant is equals to sigma C by pi square, E is the formula. If not given, sigma C is given and E we know, then we calculate alpha value. Then we substitute in the formula, we get the crippling load. Then LE is equals to effective length, K is equal to least radius of gyration. Next we move to the sigma C and alpha values for different column materials. Why? Because Euler formula is not valid for a mild stone if slenderness ratio is less than 80. That's why he come up with his formula and he gives some values sigma C and that means crushing stress and Rankine's coefficients based on his formula. For the materials we can tabulate. For the wrought iron, sigma C value will be 250 Newton per mm square, then the alpha will be 1 by 9000. For the cast iron, 550 is the sigma C and 1 by 1600 is the alpha. For the mild steel case, sigma C will be 320 Newton per mm square, then alpha will be 1 by 7500. For the timber, sigma C will be 50 Newton per mm square, then the alpha will be 1 by 750. I hope it is clear. Next we move, this is today's class. There is a topic called simple build-up columns. But it is a topic from steel structures. It is it is not so important. That's why I skipped this topic. If you need this topic also, please refer any textbook if you have available. I hope this class will helpful for your preparations. Please go through all the videos which we are providing for the APPSC AE examination
for the paper 2 only. Thank you.